કેશવરબેન આજની સભાની શરૂઆત વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light. Hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. All in oneness. May each who feels himself as one with thee. May May each each who feels feels himself himself as one with thee. with thee. know he is also one with every other. No, No, he he is is also one with with every every other. Shanti, Shanti, Shanti. Thank you. કેશવરબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યો માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू अतुल भाई. वेलकम. तीनों स्पीकर्स का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आज की त्रिवेणी मीटिंग में आए हैं. और मुझे आज जैसे ही मैंने ये फ्लायर डाला था तो मुझे बोला कि क्या बात है, पटेल पटेल पटेल. मैंने कहा हाँ बिल्कुल. और उसमें से आप दोनों शीतल जी वृंदा जी की मदर हैं. सो वेलकम. और फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं. समय न गवाते हुए शुरू करता हूँ. वृंदा पटेल जी का छोटा सा एक परिचय देना चाहूँगा. इतनी यंग एज में शी इज़ ऑल्सो अ फैशन डिज़ाइनर एंड अ ब्रांड मैनेजर. उन्होंने थियोसॉफी की किताबें करीब 15 साल की उम्र से पढ़ना शुरू की और रेवा लॉज से बिलोंग करती हैं वडोदरा में. और वो अपनी मदर जो ऑलरेडी थियोसॉफिस्ट हैं उनसे बहुत ही मोटिवेटेड हैं और इसीलिए वो थियोसॉफी की ओर अग्रसर हुई. तो शी इज़ सेकेंड जनरेशन थियोसॉफिस्ट और हाल ही में वे अपना कुछ नया प्रयोग कर रही हैं जिससे वो थोड़े दिन बाद हमारे सामने शेयर करेंगी. तो वृंदा जी, आपका स्वागत है. आप इंग्लिश में अपना विषय कहें. आपके पास 18 मिनट्स हैं. उसके बाद एक 2 मिनट्स का प्ले कार्ड आएगा स्क्रीन पर. दैट मीन्स यू हैव टू सम अप पार्ट 1 इन 2 मिनट्स. ओके, टेक केयर. Thank you. Thank you. गो अहेड. थैंक यू. Thank you. Could we share that screen, please? You can start. I'll just show. So the book that we're referring to today is Whence How Whither, and I will be talking about life on the moon chain. So here, Yeah, 1 minute. yeah. Today we will be looking at how evolution on the moon chain happened for different life forms that were existing, and how the civilizations were, how the animals were, and a little brief and description of those things. You want this chart, no? No, the other one, the one on top. This exactly. Yes. Okay. Okay. So in the book before the life on moon chain, it has been explained about how the life form goes through different chains and how evolution happens. So every planet has 7 globes, as we can see, and life streams evolve through all these globes. So 7 rounds through the 7 globe periods, which makes a chain. So the moon chain was the third, and this is where it takes a deeper plunge into the matter. And it is the first time that it has a physical body. But the moon we see today is just a disintegrated and diminished remains of what it was before. So here we can see globes A to G, namely to keep them to understand better. So can we scroll a little down, please? Yeah.
So we can see here, no, just the second. Yes, perfect. Thank you. So we can see the first globe traveling from higher mental plane, the second being on intuitional plane, the third being on mental, emotional and physical, and it slowly keeps we circle and travel through all these globes one after the other. So for the third one, for the moon chain, A and G were on the higher mental, B and F on lower mental, C and D on the emotional, and D on the physical, if you refer to the third chain. So here in the story, we will be following the evolving consciousnesses of different characters. So as we can see, there were, can we scroll a little more? Thank you. So life form goes in successive ways. When we can see beings being in the first elemental, slowly travel to the second, the third, the mineral, vegetable, animal, human, and then human. So what we would see minerals on the first chain, we'll see vegetables on the second. It will advance to the third chain as mammals. And on moon, here on the fourth round, we can see that see these mammals slowly come into existence. And now this is where our story starts for following certain evolving consciousnesses. Here, the fourth round creatures are, as a rule, very scaly in skin. And then later the skin becomes frog-like, and then it advances little, forms bristles, very coarse, harsh fur. And then there were other animals who were highly developed with far more intelligence, like monkey-like creatures, who would habitually live in human settlements and attach themselves strongly to the men and serve them with like dog-like devotion. And in the book, there is one scene that talks about individualization of one of these mammals into a human. So there was a hut, and there lived a moon man, his wife, and children. And we can know them by the names of Mars and Mercury. So Mars is Master M, as we know of today, and Mercury being Master KH. And their children, Mahaguru, Hermes, or Lord Gautam Buddha, and Surya, Lord Maitreya, as we know them. So these four used to live in a hut, and they had a number of monkey-like creatures that lived around the hut as their pets. And these four were Sirius, C.W. LEADBEATER, Heracles, anniebesant, Alcyone, J. Krishnamurti, and Mizar, J. Nityananda. And the story goes like one fine night when the hut was attacked by four monkey creatures. These four monkey-like creatures, with courage and devotion, they fought back and they were successful in protecting their masters. So in this, through the act of service and passionate desire to save, the monkey, Heracles, which was anniebesant, individualizes and dies as a man by taking a stabbing blow for the master. Then comes the second monkey, Sirius, who lives through the attack as a cripple and lives a while longer after that. Is fed by love of the masters. Slowly his intelligence grows and individualizes before death. And then there's Mizar and Alcyone, the other two monkeys, who, with their one-pointed devotion towards their masters, live long and then individualize and pass away. So here, these three cases are good instances to know the methods of individualization in each which the downflow of the higher life is through one aspect of the triple spirit, through will, through wisdom, and through intellect. So action reaches up and calls down will. There's love that reaches up and calls down wisdom, and mind that reaches up and calls down intellect. And these are the three right ways of individualization. And humanity works along these lines determined by their respective methods of individualization. So it would seem that only three kinds of individualizations caused by downflow from above were in the plan.
and that the forcing upward from below was brought up with the doing of man. So when we talk about wrong ways of individualization, we can see it in animals who have gone a very cruel treatment by the humans. So they may reach individualization by efforts to escape cruelty, by planning how to escape. They develop craft and cunning and similar kind of faculties full of suspicion, distrust, and revengefulness. The rush of hatred and passionate revenge causing individualization or by an intense desire to inflict pain or yielding a sense of power over others. So basically, the stimulus is a malign human influence. And the long interval between individualization and rebirth in these cases is filled with dreams of successful escapes, of treacherous revenges, and of cruelties inflicted on those who misuse them. The unfortunate result throws responsibility on the man who caused it and makes a link in future lives. It would perhaps be not unreasonable to regard these kind of individualizations as premature or taking the human shape too soon. At this point, we come to the 6th round of Globe D. So we slowly start seeing hierarchy on the moon civilization. There are many communities scattered over the moon, some living very primitive lives, some living like savages who are quarrelsome and keep going at war. And we can see these mainland savages are those people who were individualized by fear. One of the wrong ways of individualization. Then there were also small and large nomadic communities. There were civilized people living in the cities. They had trade, they had a government, they had a state. And there were poorer people living on the outskirts of the city perimeters in caves. And then there were domed houses in concentric circles on the moon, where higher classes used to live. So we can see hierarchy in the living situations of the people and with what they do, how they live. Most of the poor people were people who would farm and stay out all day long. So among the islanders at this time, we find Sirius, Alcyone, and Mizar. There do not seem to be any special relationships between people. Life is communal and they live promiscuously. And there were no personal attachments in any one life. So the intervals between death and rebirth were very short at that time. And mostly the savages would be reborn in the same kind of communities. Slowly, by the time they have a second life, we can see some more advancement and evolution because then they started getting help from outside. Those of the lunar humanity who in this round were entering on the path were in touch with loftier, higher beings, the hierarchy of the time, who had come from the second chain to help evolution in the third. So they lived in, these beings lived in lofty and practically inaccessible mountain. And their presence was usually realized by the people on the path and accepted as a fact of intelligent humanity at that time. Their disciples reached them when out of body, and occasionally one of them descended into the plains and lived for a while along men. So the dwellers in the central house of the city, just described, were in touch with these people, and they were influenced by them for serious matters in their daily lives. So Heracles, in his second human life, he was in a rescue party, which assailed the savages on their return home and succeeded in crushing them. And they also ended up saving a wounded captive of much more evolved type who was being kept for torture. Here we can see Mercury and Mars as one of the as the evolved men under whose influence people started becoming more civilized. And in this life, Heracles and Sirius were close comrades. They were drawn towards these evolved men. And again, even in this life, they were their masters and they lived with dog-like devotion for them. So Mercury
took his people over to mainland and established them as cultivators of the soil, and then returned to the city with Mars. Heracles persuading Ceres to accompany them, and thus they both become city dwellers. They slowly, as time passes, they really attach themselves to their respective masters, regard them as deities, and they consider them as they belong to a divine race, or as they being omnipotent. Okay, so here I think your first half ends, and Chitalji, yeah, she is online. So I'll straight go ahead with the introduction. Welcome, Chitalji. Yeah. Can I start? Let me give you a small intro of yours. Okay, fine. Thank you. सबसे बड़ी बात वृंदा की माताश्री हैं और उन्हीं के कारण आज वृंदा थियोसॉफी में है. शी इज अ साइंस ग्रेजुएट. उनकी जर्नी शुरू हुई थी थियोसॉफी की बाय रीडिंग बुक्स. देन शी जॉइंड थियोसॉफी एंड बाबूभाई शाह वाज हर मेंटर एंड ही प्रोवाइडेड मी अ बुक ऑफ थियोसॉफी सोसाइटी विच उन्होंने रिसबमिट की उन्हें रीडिंग के बाद, और तब से वो थियोसॉफी में इंटरेस्टेड हो गई. लास्ट 7-8 वर्षों से वो रेवा लॉज की सक्रिय कार्यकर्ता हैं और अभी इस वक्त एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स में वर्क करती हैं, सीनियर मैनेजर परचेज डिपार्टमेंट. चितल जी, आपका स्वागत है. प्लीज गो अहेड विद द गुजराती वर्जन. थैंक यू. મેન વેન્સ હાઉ એન્ડ વેધર ગુજરાતી વર્ઝન. એકચ્યુઅલી તો આ બુક ઘણી ડિફિકલ્ટ છે ફોર મી એન્ડ ફોર વૃંદા. વૃંદા વોઝ ઓલવેઝ ટેલિંગ મી ધેટ મારું ફર્સ્ટ લેક્ચર અને તમે મને આ બુક આપો છો. તો મેં જે બટ શી હેઝ ટ્રાઈડ હર બેસ્ટ. હા હા, તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ કે દરેક ગ્રહમાં 7 ગ્લોબ હોય છે અને જીવનના પ્રવાહો બધા ગ્લોબમાંથી પસાર થાય છે. 7 ગ્લોબ સમયગાળા દરમિયાન 7 રાઉન્ડના સાંકળનો સમયગાળો સૂચવે છે. ચંદ્રની સાંકળ એ ત્રીજી સાંકળ છે આપણે જે વાત કરી રહ્યા છે એમાં. અને આ તે છે જ્યાં તે અહીંયાથી હ્યુમન બોડી એમાં આઈ મીન ફોર્મ થાય છે. તે પ્રથમ છે જે ભૌતિક શરીર ધરાવે છે, પરંતુ આજે આપણે જે ચંદ્ર જોઈએ છે એ અત્યારનો એ છે કે ભાઈ ચંદ્રની 16 કળા આપણે જોઈએ છે કે અમાસ આવે ને પૂનમ આવે ને ચંદ્રના આપણે 15 પખવાડિયા પ્રમાણે આપણે કામ કરીએ છીએ. તો અહીંયા આગળ ગ્લોબ એ અને ગ્લોબ જી જે ઉચ્ચ માનસિક સ્તર પર છે, બી અને એફ એ નીચલા માનસિક સ્તર પર છે, લોઅર મેન્ટલ અને હાયર મેન્ટલ. સી અને ઈ એ ભાવનાત્મક સ્તર પર છે અને ડી એ શારીરિક ફિઝિકલ પ્લેન પર છે. હવે વિકસતી ચેતનાને જો આપણે ફોલો કરીએ તો એની હાયરાર્કી જોઈએ તો પ્રથમ સાંકળ પર આપણે ખનિજ તરીકે મિનરલ્સ તરીકે આવે છે અને બીજામાં આપણે શાકભાજી કે વનસ્પતિ જીવન હોય છે. ત્રીજી સાંકળમાં સસ્તન પ્રાણીઓને ચોથા રાઉન્ડમાં આ ગ્લોબ ડી પર ચંદ્ર પર દેખાય છે. આપણે પુસ્તકમાં વર્ણન દ્વારા પ્રાણીઓની ઉત્ક્રાંતિ જોઈ શકીએ છીએ કે ચોથા રાઉન્ડમાં જીવો સામાન્ય રીતે શરૂઆતમાં ત્વચામાં તો ભીંગડાવાળી ત્વચા સાથે આવેલા હોય છે અને પછી ચામડી તેની દેડકા જેવી થાય છે અને અદ્યતન પ્રકારો બરછટ સ્કિન સાથે એ લોકો થોડીક રૂવાટી સાથે પણ એ લોકો વિકસે છે. આની સાથે બીજા વિકસિત પ્રાણીઓ બી હોય છે જે વાંદરાના સ્વરૂપમાં હોય છે અને જે માનવ વસાહત સાથે રહે છે અને હ્યુમન સાથે એકદમ કનેક્ટેડ હોય છે. બોન્ડ અત્યારે બી આપણે જોઈએ છે કે અમુક એનિમલ્સ છે જે હ્યુમન સાથે સ્ટ્રોંગલી કનેક્ટેડ હોય છે અને એનાથી ઇન્સ્પાયર બી થાય છે હ્યુમનના નેચરથી અને હ્યુમનના બિહેવિયરથી. એક દ્રશ્ય આવું એક દ્રશ્ય આ બુકમાં આપેલું છે કે એક દ્રશ્ય આવા જીવોના વ્યક્તિગત કરણના પ્રકાર તરીકે કામ કરે છે. એક ઝૂંપડું છે જેમાં ચંદ્ર માણસ જે ચંદ્ર પર જીવન જીવતા હોય છે એ વખતના એક મેન, એમના વાઇફ અને એના બાળકો સાથે રહેતા હોય છે. એમાં જે આ છે માસ્ટર એમ એટલે કે મંગળ અને માસ્ટર કે એચ જે બુધ તરીકે છે, એટલે એમની સ્ટાર સાઇન બુધ છે એમ. અને મહાગુરુ હર્મેસ અને ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધ અને સૂર્ય જે ભગવાન મૈત્રેય. આ સંખ્યાબંધ વાનર પ્રાણીઓ ઝૂંપડીની આસપાસ રહેતા હોય છે અને તે એમના માલિકો સાથે ડોગ જેવી શું કહેવાય એના ભક્તિથી એટલે કે એટલા વફાદારીથી રહેતા હોય છે. તેમની વચ્ચે
આપણે આ જે એનિમલ્સ છે એમાં આપણે જોઈએ છે કે ઓબ્ઝર્વ કરેલું છે આ બુકમાં કે CW લેડબીટર, એનિબેસન્ટ, હેરાક્લસ અને આલ્કિયોની એટલે કે જે કૃષ્ણમૂર્તિ ને મિઝાર જે નિત્યાનંદ એ લોકોની સરાઉન્ડિંગમાં હોય છે, જે માસ્ટર એમ અને માસ્ટર KH જે ઝૂંપડીમાં રહેતા હોય છે એની સરાઉન્ડિંગમાં. તો એક રાત્રે તેમના પર બીજા જંગલી પ્રાણીઓ હુમલો કરે છે અને આ ચારેય જણા ખૂબ જ હિંમતથી તેનો સામનો કરે છે અને એ બચાવ કાર્યમાં હેરાક્લસ છે એ મરી જાય છે અને એક હ્યુમન ફોર્મ તરીકે એનું જીવન પછી આગળ આવે છે. સિરિયસ છે, અપંગ તરીકે જીવે છે, પણ એના માલિકો એને એના લાસ્ટ મોમેન્ટ સુધી ખૂબ પ્રેમ કરે છે અને એનાથી ઇન્સ્પાયર થઈ અને હ્યુમન ફોર્મમાં પછીના એમાં આ બર્થમાં આવે છે અને આ રીતે તેની બુદ્ધિ વધે છે. મૃત્યુ પહેલા તે વ્યક્તિગત બને છે. માઇઝર અને આલ્કિયોની તેમના તરફની એક ભક્તિ સાથે ખૂબ લાંબુ જીવન જીવે છે અને આ ભક્તિ અને પ્રેમના પ્રભાવથી તે હ્યુમન ફોર્મમાં અવતરે છે. આ કિસ્સાઓ વ્યક્તિગતકરણની એટલે કે હ્યુમન ફોર્મની 3 મહાન પ્રકારની પદ્ધતિઓના સારા ઉદાહરણ છે, જેમાં દરેકમાં ઉચ્ચ જીવનનો નીચેનો પ્રવાહ ટ્રિપલ સ્પિરિટના એક પાસા દ્વારા, ઈચ્છા દ્વારા, શાણપણ દ્વારા અને સક્રિય બુદ્ધિ દ્વારા થાય છે. તેમની આ વ્યક્તિગતકરણની એટલે કે હ્યુમન ફોર્મની સંબંધિત પદ્ધતિઓ દ્વારા નિર્ધારિત રેખાઓ સાથે કામ કરે છે અને ઉપરના પ્રવાહને કારણે માત્ર 3 પ્રકારના વ્યક્તિગતકરણ યોજનામાં હતા નીચેથી ઉપરની તરફ જાય છે. હવે હ્યુમન ફોર્મ એક ખોટા કાર્યોને કારણે બી થાય છે અને વ્યક્તિગતકરણની ખોટી રીતોમાંથી એક પ્રાણીઓમાં જોઈ શકાય છે કે મનુષ્ય દ્વારા જો તેમના પર ક્રૂરતા દ્વારા વર્તન કરવામાં આવે અને એમની સાથે મિસબિહેવ કરવામાં આવે તો પછી એ લોકો એ રીતે વ્યક્તિગતકરણ તરફ પહોંચે છે અને એમનામાં શંકા, અવિશ્વાસ, બદલો લેવાની ભાવના એ બધી ક્ષમતાઓ વિકાસ પામેલી હોય છે અને આ નફરત અને જુસ્સો, બદલો લેવાનો ધસારો એ હ્યુમેનિટી બનવાનું કારણ બને છે અને આવી ઉત્તેજના સાથે બનેલો મનુષ્ય એ દૂષિત માનસ સાથે જન્મે છે. વ્યક્તિગતકરણ અને પુનર્જન્મ વચ્ચેનો લાંબો અંતરાલ આ કિસ્સાઓમાં સફળ પલાયન, વિશ્વાસઘાતી બદલો, તેમના છેલ્લા પ્રાણી જીવન દરમિયાન તેનો દુરુપયોગ કરનાર પર લાદવામાં આવેલી ક્રૂરતાઓથી ભરેલો છે. કમનસીબ કહો કે એનું પરિણામ એ છે કે વ્યક્તિ નેગેટિવ ફોર્મમાં જન્મે છે અને ભવિષ્યના જીવનમાં એક એવી કડી બનાવે છે. વ્યક્તિગતકરણને અકાળે ગણવું કદાચ ગેરવાજબી નહીં હોય. 6થા રાઉન્ડમાં એવું છે, ચંદ્ર પરના 6થા રાઉન્ડમાં, કે માનવ સંસ્કૃતિઓમાં આપણે હાયરાર્કી જોઈએ તો ઘણા સમુદાયો ઓછા વિકાસ સાથે આદિ મનુષ્યો જીવતા હોય એવી રીતના જીવન જીવે છે અને એ લોકો જંગલી હોય છે, ઝઘડા કરતા હોય છે, સતત યુદ્ધ કરતા હોય છે અને આ મુખ્ય ભૂમિના જંગલીઓ તે છે જે 5મા રાઉન્ડમાં ભય દ્વારા વ્યક્તિગત બની ગયા હતા. ત્યાં નાના મોટા વિચારતી જાતિ અથવા તો પશુપાલન કરનારા લોકો પણ હતા. શહેરોમાં રહેતા સંસ્કારી લોકો પણ હતા. તેઓ વેપાર કરતા હતા. તેમની પાસે ગવર્મેન્ટ હતી. તેની આસપાસ વેરવિખેર મકાનો ધરાવતું શહેર હતું. કેટલાક રાજ્યનું નિર્માણ થતું હતું. શહેરમાં ખેતીની જમીનનું એક બાહ્ય પેરિફેરલ હતું, વર્તુળ હતું. લોકો ખડકોમાંથી કોતરવામાં આવેલા ઓરડાઓ સાથે ગુફાના માળખા જેવા ઘરોમાં રહેતા હતા. ઉચ્ચ વર્ગ ગુંબજવાળા ઘરોમાં રહેતો હતો. ગુંબજો સર્વત્ર કોતરવામાં આવેલા હતા, જે એકદમ સારી રીતે વિકસિત સંસ્કૃતિ દર્શાવે છે. આ ગુંબજો કેન્દ્રિત જોડાયેલા વર્તુળોમાં છે અને મધ્ય ગુંબજ સૌથી ઊંચો છે. આ સમયે ટાપુવાસીઓમાં આપણને સિરિયસ એટલે કે CW લેડબીટર, આલ્કિયોની એટલે કે જે કૃષ્ણમૂર્તિ અને માઇઝર એટલે કે જે નિત્યાનંદ જોવા મળે છે. ત્યાં કોઈક વિશેષ સંબંધ હોય તેવું કંઈક હોતું નથી. જીવન એકદમ સાંપ્રદાયિક છે. લોકો સ્વૈચ્છિક રીતે જીવે છે. કોઈ પણ જીવનમાં વ્યક્તિગત આકર્ષણો દ્વારા રચાય છે. તેનાથી આગળ મૃત્યુ અને પુનર્જીવન વચ્ચેનું અંતર ખૂબ ટૂંકું હોય છે. વધુમાં વધુ થોડા વર્ષો અને આપણા જંગલીઓમાં એક સમુદાયમાં થોડા વર્ષોમાં એ લોકો ફરી પાછા બર્થ લે છે અને જંગલી સમુદાયમાં જ પાછા જન્મ લે છે. બીજું જીવન આ એક જીવન થયું કે જંગલી લોકો જંગલીમાં જ પાછું જન્મ લે છે. બીજું જીવન થોડું ઉચ્ચ છે,
અને એમને થોડીક બહારની સપોર્ટ પણ મળે છે અને એમની ઉત્ક્રાંતિ ખૂબ ઝડપથી બને છે. ચંદ્ર માનવતાના જે લોકો આ રાઉન્ડના પાથ પર પ્રવેશ કરી રહ્યા હતા તેઓ ઊંચા બોન્ડ સાથે સંપર્કમાં હતા. તે સમયના પદાનુક્રમ પ્રમાણે તે ત્રીજી ઉત્ક્રાંતિમાં મદદ કરવા માટે બીજી સાંકળમાંથી લોકો આવેલા હતા. તેઓ એક ઊંચા અને વ્યવહારિક રીતે દુર્ગમ પર્વત પર રહેતા હતા, પરંતુ તેમની હાજરી પાથ પરના લોકો દ્વારા અનુભવાયેલી હતી. તે સમયની બુદ્ધિશાળી માનવતા દ્વારા સામાન્ય રીતે એક હકીકત તરીકે સ્વીકારવામાં આવી હતી. તેમના શિષ્યો જ્યારે શરીરમાંથી બહાર નીકળ્યા ત્યારે તેમના સુધી પહોંચ્યા અને ક્યારેક તેમાંથી એક મેદાનમાં ઉતર્યો અને માણસો વચ્ચે થોડો સમય રહ્યો. હમણાં જ વર્ણવેલા શહેરના કેન્દ્રીય ગૃહના રહેવાસીઓ તેમના સંપર્કમાં હતા અને ગંભીર ચિંતાની બાબતોમાં તેમનાથી પ્રભાવિત હતા. તેમના બીજા માનવ જીવનમાં હેરાક્લિસ એટલે કે મેડમ બેસન્ટ બચાવ પક્ષમાં હતા, જેણે તેમના ઘરે પરત ફરતા જંગલીઓ પર હુમલો કર્યો હતો અને તેમને કચડી નાખવામાં સફળ રહ્યા હતા. વધુ વિકસિત પ્રકારના ઘાયલ કેદીને બચાવવામાં સફળ રહ્યા હતા, જેને ત્રાસ માટે રાખવામાં આવી રહેલો હતો. બુધ અને મંગળને, બુધ એટલે કે માર્સ માસ્ટર મર્ક્યુરી માસ્ટર KH અને મંગળ એટલે માર્સ માસ્ટર M. બુધ અને મંગળને વિકસિત પુરુષો તરીકે જોઈ શકાય છે, જેમના પ્રભાવ હેઠળ લોકો વધુ સુસંસ્કૃત બનવા લાગ્યા. આ જીવનમાં હેરાક્લસ અને સિરિયસ નજીકના સાથીઓ છે. સિરિયસ એટલે કે CWL. તેઓ આ વિકસિત પુરુષો તરફ આકર્ષાય છે અને તેમના પ્રત્યે કૂતરાની જેમ એટલે કે ખૂબ જ ડિવોશનલ જીવન જીવે છે. બુદ્ધ પોતાના લોકોને મુખ્ય ભૂમિ પર લઈ ગયા, ત્યાં જમીનના ખેડૂતો તરીકે સ્થાપિત કર્યા અને પછી મંગળ સાથે શહેરમાં પાછા ફર્યા. હેરાક્લિસે સિરિયસને તેમની સાથે આવા સમજાવ્યા અને આ રીતે બંને શહેરના રહેવાસી બની ગયા અને ત્યાં એક મહાન વય સુધી જીવ્યા. પોતાને તેમના સંબંધિત માલિકો સાથે ખૂબ જ નિશ્ચિતપણે જોડ્યા અને જેમને તેઓ દેવતાઓ તરીકે માનતા હતા, એક દૈવી જાતિ અને સર્વશક્તિમાન હતા. એટલે દેવતાઓ તરીકે કોને માનતા હતા? તો કે બુધ અને મંગળને, એટલે કે માસ્ટર M અને માસ્ટર KH ને. આ લોકોનું એમના પ્રત્યે ડિવોશન ખૂબ હતું અને એમની સાથે તેઓ ખૂબ ઘનિષ્ઠ એસોસિએશનથી ખૂબ લાંબો ટાઈમ જીવ્યા. વૃંદાએ અહીંયા પૂરું કરેલું. આગળનું હું વાંચ્યું, તમે કહેતા હોય તો ચુકાદાનો દિવસ, ચંદ્રની સાંકળના નિર્ણયનો દિવસ. That will come in the second part. ઓકે, Thank you. ઓકે, વેલકમ, થેન્ક યુ. ક્યાં છે વર્ષાજી? હા, વર્ષાજી એક સંક્ષિપ્ત પરિચય તમારો આપી દો. વર્ષા પટેલ અમદાવાદ લોજથી સંબંધિત છે. MA BEd અને એગ્રીકલ્ચરમાં ક્રેડિટ ડેવલપમેન્ટમાં એમણે પોતાની ઉપાધિઓ લીધી છે. આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર છે ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં. ઇકોનોમિક્સ સબ્જેક્ટ છે એમનો ભણાવવાનો અને અમદાવાદ લોજના બહુ જ સક્રિય કાર્યકર્તા છે. પ્રેઝન્ટલી પણ અમદાવાદ લોજમાં છે અને પહેલા એમણે ખૂબ બધું કામ એઝ અ યુથ ચેરમેન ગુજરાત ફેડરેશનનું કરેલું છે. કોર્ટ કાઉન્સિલ મેમ્બર તરીકે ઇન્ડિયન સેક્શનના રહ્યા હતા. નેશનલ લેક્ચરર પણ થિયોસોફિકલ સોસાયટીના હતા. અને સૌથી મોટી વાત કે બહુ બધી એક્ટિવિટી એ કરી રહ્યા છે થ્રુ બુદ્ધા થિયોસોફિકલ ઓર્ડર ઓફ સર્વિસ ગુજરાતનું. આવો વર્ષાજી, તમારું હિન્દીમાં તમે આજે આ સબ્જેક્ટ. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર તરલજી. આજે આગળના સ્પીકરે વાત कही उसको मैं हिंदी में कंटिन्यू करती हूँ. सर आवाज क्लियर है? बहुत क्लियर है सब. ओके, ठीक. आज का जो टॉपिक है वो है मनुष्य कहाँ से, कैसे और कहाँ. यानी कि इस पुस्तक में मनुष्यता के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की बात कही गई है. चंद्रमा की श्रृंखला पर का जीवन. तो देखते हैं कि प्रत्येक ग्रह में 7 ग्लोब है और जीवन धारा ये सभी ग्लोब से होकर विकसित होती है. 7 ग्लोब अवधियों के माध्यम से 7 चक्कर एक श्रृंखला के समय काल को दर्शाते हैं. विकास क्रम के अनुसार चंद्रमा की श्रृंखला तीसरी है और यही से वह पदार्थ में गहरी डुबकी लगाती है. यह पहला है जिसके पास भौतिक शरीर है, लेकिन आज हम जो चंद्रमा देखते हैं वह वही है.
जो कालक्रम में विघटित हो गया और आकार में पहले से भी छोटा होता गया। ग्लोब का जीवन क्रम अनुसार ए और जी उच्च मानसिक स्तर पर है, बी और एफ निम्न मानसिक स्तर पर है, सी और ई भावनात्मक स्तर पर है और डी अभी शारीरिक स्तर पर है। इस कैटेगरी में विकास क्रम की जो जीवन तरंग है इसको बाइफर किया है यहाँ पे। विकसित हुई चेतनाओं का अनुसरण करते हुए जिन्हें हम पहली श्रृंखला में खनिजों के रूप में देखा है, दूसरी में सब्जियों के रूप में हम बढ़ती हुई लहर को तीसरी श्रृंखला में इसके मध्य बिंदु पर स्तनधारियों के रूप में प्रवेश करते हुए पाते हैं, जो चौथे दौर में ग्लोब डी चंद्रमा पर दिखाई देती है। पुस्तक में वर्णित वर्णन के माध्यम से हम जानवरों के विकास को देख सकते हैं। चौथे गोल प्राणियों की त्वचा चौथे ग्लोब के प्राणियों की त्वचा आमतौर पर पहले पपड़ीदार जैसी होती है और बाद में त्वचा मेढक जैसी होती है, फिर अधिक उन्नत प्रकार के बाल में उगते हैं जो अंत में बहुत मोटे कठोर फर का निर्माण करते हैं। अन्य जानवर जो इनसे अधिक विकसित और कहीं अधिक बुद्धिमान है, जो दिखने में करीब करीब बंदर जैसे हैं, वो ज्यादातर मानव बस्तियों में रहते हैं और अपने समय के मनुष्य से मजबूती से जुड़े रहते हैं और विभिन्न तरीकों से इन मनुष्यों की सेवा करते हैं। यहाँ पे एक दृश्य बताया है। एक दृश्य ऐसे प्राणियों के वैयक्तिकरण के एक प्रकार के रूप में कार्य करता है। वहां एक चौपड़ी है जिसमें एक चंद्रमा यानी पुरुष, इसकी पत्नी और बच्चे रहते हैं। इन्हें हम मंगल यानी कि मास्टर एम और बुध यानी कि मास्टर के एस और महागुरु के रूप में हर्मिस और भगवान गौतम बुद्ध और सूर्य के रूप में भगवान मैत्र के नाम से जानते हैं। कहा? चंद्र पर। इनमें से कई बंदर जीव झोपड़ी के आसपास रहते हैं और अपने अपने मालिकों को वफादार कुत्तों की तरह वफादारी की भक्ति देते हैं। इनमें से हम भविष्य के सीरियस यानी कि CW लेडबीटर, हेराक्लिस यानी कि डॉक्टर एनीबेसंट, एलिसोन यानी कि जी कृष्णमूर्ति और मीजार यानी कि जे नित्यानंद के रूप में हम देखते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक रात को झोपड़ी पर हमला हुआ और तब 4 बंदर जैसे प्राणियों ने साहस और भक्ति के साथ अपने अपने मालिकों की रक्षा की। सेवा के कार्य और बचाने की उत्कट इच्छा के माध्यम से बंदर यानी कि हेराक्लिस व्यक्तिगत हो जाता है, एक फॉर्म में आ जाता है डेवलपमेंट के, और मालिक के लिए छुरा घोंपकर एक आदमी के रूप में वो मर जाता है। सीरियस एक अपंग के रूप में रहता है और मालिकों के प्यार से पोषित होता है। इनकी बुद्धि बढ़ती है और मृत्यु से पहले वो इतनी विकसित हो जाती है कि वो व्यक्तिगत फॉर्म में ग्रुप सोल से व्यक्तिगत सोल के रूप में आ जाते हैं। मीजार और अल्कियोनी के साथ इनकी एकाग्र भक्ति सबसे लंबे समय तक जीवित रहती है और वो भी अंत में वैयक्तिकृत होकर समाप्त हो जाती है, यानी कि सेवा का इतना बड़ा इनको फल मिला। ये मामले वैयक्तिकरण के 3 महान प्रकार के तरीकों के अच्छे उदाहरण हैं, जिनमें से प्रत्येक में उच्च जीवन का प्रवाह त्रिगुण आत्मा के एक पहलू के माध्यम से, इच्छा के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से और सक्रिय बुद्धि के माध्यम से होता है। यहाँ पे कर्म यानी कि कार्य ऊपर पहुंचता है और विल को नीचे बुलाता है, प्रेम ऊपर पहुंचता है और बुद्धि को नीचे बुलाता है, मन ऊपर पहुंचता है और बुद्धि नीचे आती है। वैयक्तिकरण के ये 3 सही तरीके हैं। मानवता वैयक्तिकरण के अपने संबंधित तरीकों द्वारा निर्धारित लाइनों के अनुसार काम करती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह के कारण उत्पन्न केवल 3 प्रकार के वैयक्तिकरण की योजना में ही थे और नीचे से ऊपर की ओर जाने का दबाव मनुष्य के गलत कार्यों से के कारण आया था। वैयक्तिकरण के गलत तरीकों में से एक इन जानवरों में देखा जा सकता है जिनके साथ मनुष्य द्वारा क्रूर व्यवहार किया गया है। वे क्रूरता से बचने के प्रयासों से बचने की योजना बनाकर वैयक्तिकरण तक पहुंच सकते हैं। इनमें शिल्प, धूर्तता तथा समान क्षमताएं भी विकसित होती है। साथ में संदेह, अविश्वास और प्रतिशोध, घृणा और आवेशपूर्ण प्रतिशोध की भावना भी वैयक्तिकरण का यहाँ पे कारण बनती है। यानी कि 2 तरह से हम पर्सनल फॉर्म में आ सकते हैं, एक अच्छे भलाई और सेवा के माध्यम से और दूसरा नीचे
प्रतिशोध, संदेह जैसे दुर्गुणों के माध्यम से। इन मामलों में वैयक्तिकरण और पुनर्जन्म के बीच का एक लंबा अंतराल सफल पलायन, विश्वासघाती प्रतिशोध और इन लोगों पर क्रूरता के सपनों से भरा होता है। दूसरा मार्ग जरा लंबा है और डेवलपमेंट में ज्यादा समय लेगा। जिन्होंने अपने अंतिम पशु जीवन के दौरान इनका दुरुपयोग किया था, तो दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम इसी व्यक्ति पर जिम्मेदारी डाल देता है जिसने इसे घटित किया, और भविष्य के जन्मों में संबंध बनाता है इन्हीं के साथ। तो इससे मानना शायद अनुचित नहीं होगा। ऐसे सभी वैयक्तिकरणों को समय से पहले माना जाता है। बहुत जल्द वो आगे मानव का आकार लेना है। अब यहाँ पे छठा राउंड यानी कि ग्लोब डी के बारे में बताया है कि हमें चंद्रमा पर मानव सभ्यताओं में मौजूद पद अनुक्रम दिखाई देने लगता है। दुनिया भर में फैले कई समुदाय अल्प विकास के साथ आदिम जीवन जीते हैं। कुछ जंगली लोग थे जो झगड़ालू थे और लगातार युद्ध करते रहते थे। ये मुख्य भूमि के जंगली लोग वे हैं जो पांचवें दौर में डर के कारण व्यक्तिगत हो गए थे। वहां छोटे बड़े खाना बदोश या देहाती समुदाय भी थे। साथ में सभ्य लोग भी थे जो ज्यादातर शहरों में रहते थे। वो व्यापार करते थे, इनकी एक सरकार होती थी और इनके चारों ओर बिखरे घरों वाला एक शहर भी कभी कभी एक राज्य में कन्वर्ट होता था। शहरों में खेती योग्य भूमि का एक बाहरी घेरा था और लोग चट्टानों को काटकर बनाए गए कक्षों के साथ भूल भुलैया जैसी गुफा संरचनाओं में रहते थे। उच्च वर्ग गुंबजदार घरों में रहते थे। गुंबदों के चारों ओर उकेरा कहा गया है जो काफी उन्नत सभ्यता को दर्शाता है। मंडलियों में शामिल हो गए मध्य गुंबद सबसे ऊंचा था। इसी समय द्वीपवासियों में हम सीरियस, एलिसेन और मिजार को पाते हैं, पर कोई खास रिश्ते यहाँ पे नहीं दिखते हैं। जीवन यहाँ पे सामुदायिक है और लोग स्वच्छंदता पूर्वक जीते हैं। इन लोगों से परे जो किसी एक जीवन में व्यक्तिगत आकर्षणों से बनते हैं। मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच का अंतराल बहुत ही कम होता है, अधिकतम कुछ वर्ष, और हमारे जंगली लोग इसी समुदाय में बार बार पुनर्जन्म लेते हैं। दूसरा जीवन उन्नति दिखाता है क्योंकि मदद बाहर से आती है जो इनके विकास को तेज करती है। चंद्र मानवता के वे लोग इस दौर में पथ पर प्रवेश कर रहे थे। वे इस समय के पदानुक्रम प्राणियों के एक ऊंचे समूह के संपर्क में थे जो तीसरे पर विकास में मदद करने के लिए दूसरी श्रृंखला से आए थे। ये एक ऊंचे और व्यवहारिक रूप से दुर्गम पर्वत पर रहते थे, लेकिन इनकी उपस्थिति का एहसास पथ पर चलने वालों को हुआ और इस समय की बुद्धिमान मानवता द्वारा आमतौर पर इसे एक तथ्य के रूप में स्वीकारा गया। शरीर से बाहर होने पर इनके शिष्य इनके पास पहुंचते थे एस्ट्रल फॉर्म में, और कभी कभी इनमें से एक मैदानी इलाकों में से भी उतरता था और कुछ समय के लिए मनुष्य के बीच वो रहता था। अभिवर्णित शहर के केंद्रीय भवन के निवासी इनके संपर्क में थे और इनसे प्रभावित थे। अपने दूसरे मानव जीवन में हेराक्लिस एक बचाव दल में था जिसने घर लौटने पर जंगली लोगों पर हमला किया और इन्हें कुचलने में सफल रहा, और एक अधिक विकसित प्रकार के घायल बंदी को बचाने में सफल रहा जिसे यातना के लिए रखा जा रहा था। बुध और मंगल को इन विकसित पुरुषों के रूप में देखा जा सकता है जिनके प्रभाव में लोगों ने शुरुआत की विकास की। अधिक सभ्य बनना। इस जीवन में हेराक्लिस और सीरियस घनिष्ठ साथी है। वे इन विकसित पुरुषों की ओर आकर्षित होते हैं और इनके प्रति समर्पण भाव से अपना जीवन जीते हैं। इनके प्रति, बुध और मंगल के प्रति। बुध अपने लोगों को मुख्य भूमि पर ले गया और इन्हें वहां मिट्टी की खेती करने वालों के रूप में स्थापित किया, और फिर मंगल ग्रह के साथ शहर वो लौट आया। हेराक्लिस ने सीरियस को इनके साथ जाने के लिए राजी किया। इस प्रकार वे दोनों शहर के निवासी बन गए और वे आपस में जुड़े रहकर काफी उम्र तक जीवित रहे और अपने सर्वशक्तिमान एवं दैवीय स्वामियों से भी जुड़े रहे। तो यहाँ पर पार्ट 1 है वो समाप्त होता है, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बहुत धन्यवाद। और वृंदा जी, आपसे मैं कहूँगा कि अब आप सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ से शुरू करें। थैंक यू, प्लीज गो अहेड।
Okay, so we come to the second part. We start with the day of judgment on the moon cycle. So every chain has a day of judgment, and here on the day of judgment of the moon chain, the separation between those who are capable and those who are incapable of further progress on the chain, there's a separation on, and from this time forward, all was directed towards the pressing forward and rapidly um, evolving. So, like, all the energy was put into evolution of whatever beings there were on the chain. And here a stage had been reached by these savages mentioned before, who were incapable of advancing on the moon chain. Their bodies were suitable for low stage of evolution, and hence they died, they were killed off, they were not reborn, and they passed into a condition of sleep. So many bodies of similarly low types were annihilated by seismic catastrophes, which laid whole districts waste. The population of the globe very much diminished. There were no hopeless laggards to clog the evolution, and growth was steady and more rapid than ever before. So those who individualized in the fifth round by vanity were born for the most part into city populations, and life after life they tended to drift together by similarity of tastes and contempt for others. The separateness became more intensified, and the mental body strengthened in a very undesirable way, becoming more and more of a shell, shutting out others. The emotional body, as they repressed animal passions, it grew less powerful. And instead of transmuting these human emotions of sex passion, it was destroyed instead of being changed into love. So while they developed individualization to a very high point, their development led to constant quarrels and rioting. Their pride grew stronger. They became cold and calculating without pity. And when the tide of life flowed onwards into the fifth globe of emotional matter, they remained in activity for a short time. The emotional body dwarfed until it became atrophied. And on the sixth globe, the mental body became hardened and lost plasticity, leading to curious truncated effect, which was not attractive in any sense. The type which in the previous round individualized by admiration and was docile and teachable, they also tended to be mostly into city populations and found better class of the laborers at first, rising through the lower middle class and to the upper, developing intelligence to a very considerable extent. They were free from excessive pride, but like the preceding type. So the preceding type, people with a lot of pride and living a life in vanity, their auras were tinged with orange. Orange. And these were golden yellow people. So they were not devoid of emotion, but their emotions were leading them to cooperation and to obedience to those who were wiser than themselves, were selfish rather than loving. They saw clearly that cooperation brought about better results than strife, and they cooperated for their own advantage rather than any desire to spread happiness among others. So they were more intelligent than the people who we have been specially following, and their orderliness and discipline quickened their evolution. But they gave the impression of having developed in their mental bodies the qualities which should have roots in their emotional bodies, founded in and nourished by love and devotion. So hence the emotional bodies were insufficiently developed, though not atrophied as in the previously mentioned time. Globes E, F, G were most useful to the groups of egos who had individualized in one of the three right ways and were hence developing all round rather than just one-sided, lopsided development, as was in the case of the wrong ways individualized people.
So far as intelligence was concerned, after all, these egos would be compelled to later develop the emotions they had in the early days, stunted or neglected. So in the long runs, all powers have to be completely developed. Here, we move towards the seventh round of the moon chain. The seventh round of the chain differs from its previous ones as the globe slowly disintegrates and the inhabitants leave for the last time. So the stream of leaving is divided into two, some going on as usual to the next succession, while others leave to the next chain. Groups of emigrants departed from, so this is the seventh round. So seventh round, globes A, B, and C. A lot of immigrants had departed at that time, and a huge mass of population had left from globe D. And from globe D, slowly the life starts quitting and roll onwards towards globe E. And very comparatively small number of people are remained behind to carry out the evolution on these three remaining globes. So here, a lot of these departed, and slowly the globe falls into inactivity. It seems as though the humanity of a chain can only advance towards and enter the path when the individualization of animals on that chain has practically ceased, and when only exceptional cases of individualizations will occur in the future. When the door of human kingdom is shut against the animals, then the door of then the door to the path is open to humanity. On globe A, the official in charge of evolution out the orange hued friends, the people who were living very vain lives. Their mental bodies were too rigid and unfit for further evolution on the chain, and they were sent to rest in the interchain sphere. From globe B, we see golden yellow group who were very obedient. They were shipped off because they sufficiently nourished the emotional side to make the formation of fairly developed emotional body possible for them on globe C. So they passed on, they were shipped off. Their willingness to obey shaped for them a fairer future than the orange people. And we meet them again in Atlantis as priests of the White Temple, gradually forming emotional bodies of a good type. From globe C went off a small number who had reached the Arhat level, who had developed both intellect and emotion, and who needed no further evolution on the moon chain. They formed part of one division of the Lords of the Moon, the group who superintended the evolution of forms on Earth chain. On leaving globe C, they went towards the region where the Earth was building. So it appears that in the seventh round, the mighty being to whom has been given the title of the seed Manu of the chain, he takes in charge the humanity of the lower forms of living beings, which has been evolving thereon. A chain seed Manu gathers up into himself, takes within his mighty far-reaching aura all these results of the evolutions on the chain, transporting them into the interchain sphere, the nirvana of the inhabitants of the dying chain, nourishing them within himself, and finally handing them over to the root Manu at the right time, at the appointed time for the next chain. So whoever the next chain's root Manu is, the seed Manu takes care of these souls and then hands them to the seed Manu at the right time. Following out the plan of the seed Manu, the root Manu determines the time and places for the introduction in his kingdom. So the seed Manu of the moon chain grouped the moon creatures, divided them after their last deaths into classes, subclasses, sub-subclasses in a quite definite way. The seed Manu chooses the officials for the next chain, those who in long course of evolution would pass ahead of their fellows and become masters, Manus, Bodhisattvas in their various rounds and races. He evidently selected many more than he would be needed, and as a gardener, chooses out many plants for special culture, out of which a selection may be made later. Here, the spirit of the globe, when life is over, takes a new incarnation and, as it were,
transfers a life with himself to the corresponding globe of the next chain. The inhabitants, after leaving the chain, have to wait for a long time till their home is ready. And for them, the preparation of that home begins when the spirit of the globe leaves the last one. It becomes a dead body, and slowly it enters a new life cycle. New globe begins to form around him. Molecules are built up under the direction of the devas, humanity not being involved. The spirit of a globe is probably on the line of this class of devas, and members of it perform the work of building globes through the systems. A great wave of life from the logos builds up the atoms in a system by the intermediary of such a deva. Then molecules are built, then cells, and so on. So living creatures are like parasites on the surface of the spirit of the earth, and he does not concern himself with their existence. And is probably not normally conscious of their existence, though he may feel them slightly when they make very big noise. The Arhats, who leaving globe C of the moon chain, selected the path which leads to the earth chain, passed said to the region where globe A of the earth chain was forming. It commenced with the first elemental kingdom, which flowed upwards from the middle of the globe. The egos that we have been following as samples of the lower humanity of the moon show marks of distinct improvement on globe D. The causal body is well marked, the intelligence is more developed, and the affection for their superiors has deepened and intensified. Instead of passion, it has now become a settled emotion and is their most distinguished characteristic. The instinct is still blind and half conscious, yet to serve and please the higher people to whom they have devoted themselves is now the most dominating motive in their life. Looking forward, we can see that this remains their characteristic through the long series of lives to come on Earth. And they do much rough pioneer work. They were brought together physically during their last incarnations on the moon, and much arranging is going on for a considerable time before this. The strengthening of the ties between groups of egos is brought about by guiding them to rebirth in the same communities. Some of the advanced people know vaguely that some great changes are coming, but these changes, though very far away, they are very slow to draw much attention and cooperate. These group of servers, as its numbers die out for the last time, having reached the required ability, is regathered on the mental plane, the heavenly world, and its members remain there for a long time, having always before them the images of of those who they love, notably of the more advanced ego to whom they are especially devoted. It is the rapt devotion which so much helps their development and brings out their higher qualities, so that later on they are more receptive to the influence which play upon them in the interchain sphere. So here, Lord Gautam Buddha and Lord Maitreya were among those who passed onwards, both from globe E and globe F, and reached the first great initiation of globe G. They had dropped out in the 7th round of the second chain, not being able to bear the forcing process on the globes E, F, and G of that chain, the conditions being too strenuous and only suitable for those who could attain the prescribed level of success for that chain, or they could pass from the class. They entered globe D on the moon chain in the 4th round as primitive men with the animals of the second chain who were nearly ready for individualization. They took together on globe F their vow to become Buddhas, but the arrangements were not the same as our earth. There was a kind of heavenly council in a heavenly world, the Buddhi Sukhavati, and the great being to whom they made their vow and who, as the acting Buddha at that time, accepted it, was he, this person, the acting Buddha at that time, was Dipankara in the books, as we know. They reached Arhatship on globe G and then they left the chain. So here, the great plan is in the mind of seed Manu, and the root Manu receives it from him.
and the really working consciousnesses in the interchain nirvana. They are the really working consciousnesses in this interchain nirvana. So the results of this evolution are gathered up in the aura of the seed Manu and arranged in perfect order. They doze off for millions of years, and slowly, like little bulbs, they are planted carefully from time to time on Earth's chain. And these bulbs are the living souls. Thank you. Thank you so much. Chitalji, yeah, please go ahead with your Gujarati part. હા હા ચુકાદાનો દિવસ સંભળાય છે ને? એકદમ loud and clear. હા. ચંદ્રની સાંકળના નિર્ણયનો દિવસ. જેઓ સક્ષમ હતા અને જેઓ તે સાંકળ પર વધુ પ્રગતિ કરવા અસમર્થ હતા તેમની વચ્ચેનું વિભાજન અને તે સમયથી આગળ બધા જેઓ બાકી રહ્યા હતા તેમને શક્ય તેટલી ઝડપથી આગળ ધપાવવા તરફ નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યા હતા. તે બીજી સાંકળ પર ઉત્ક્રાંતિ માટે બાકીની વસ્તીની તૈયારી હતી. આ ઉત્ક્રાંતિ એક એવા તબક્કે પહોંચી ગઈ હતી કે જેની આગળ આ જંગલીઓ ચંદ્રની સાંકળ પર આગળ વધવામાં અસમર્થ હતા. તેમના ઉત્ક્રાંતિના નીચા તબક્કા માટે યોગ્ય શરીર હવે ઉપલબ્ધ ન હતા. તેથી જેમ તેમ તેઓ મૃત્યુ પામ્યા અથવા તો માર્યા ગયા. તેઓ ફરીથી જન્મ્યા જ નહીં, પરંતુ ઊંઘની સ્થિતિમાં જ પસાર થયો. એટલે ફરી બર્થ ના લીધો, પણ એમનું જે લાઈફ આફ્ટર ડેથ હતી એ શું કહેવાય, પેલું બેભાન અવસ્થા જેવું જ હતી. એમ સમાન નીચા પ્રકારના ઘણા મૃતદેહો ધરતીકંપની આપત્તિઓ દ્વારા નાશ પામ્યા, જેમણે સમગ્ર જિલ્લાને નષ્ટ કરી નાખ્યો હતો અને વિશ્વની વસ્તી ખૂબ ઓછી થઈ ગઈ હતી. ઉત્ક્રાંતિમાં અવરોધો ઊભા કરવા માટે કોઈ નિરાશાજનક પીછેહટ ન હતી, કેમ કે આ બધા નેગેટિવ જીવાત્માઓ બધા પાસ ઓન થઈ ગયા, એમનો ફરી બર્થ થયો નહીં. એટલે ઉત્ક્રાંતિમાં કોઈ અવરોધ ઊભા કરે એવા કોઈ રહ્યા ન હતા. વૃદ્ધિ પહેલા કરતા સ્થિર અને વધુ ઝડપી હતી. જેઓ 5મા રાઉન્ડમાં મિથ્યા વિમાન દ્વારા વ્યક્તિગત થયા હતા, હ્યુમન ફોર્મ થયા હતા, તેઓ મોટા ભાગે શહેરની વસ્તીમાં જન્મ્યા હતા અને જીવન પછીનું જીવન તેઓ સ્વાદની સમાનતા અને અન્ય લોકો માટે તિરસ્કાર દ્વારા એક સાથે વહેવાનું વલણ ધરાવતા હતા. અલગતા વધુ તીવ્ર બની હતી. માનસિક શરીર અનિચ્છનીય રીતે મજબૂત બન્યું હતું. વધુ ને વધુ એક કવચ બની ગયું હતું અને જેણે બીજી બધી સંભાવનાઓને કે બીજા બધા ડેવલપમેન્ટને બંધ કરી દીધું હતું. ભાવનાત્મક શરીર જેમ જેમ તેઓ પ્રાણીઓના જુસ્સાને દબાવે છે તેમ તેમ માનવ લાગણીઓમાં પરિવર્તિત થવાને બદલે ઓછું શક્તિશાળી બન્યું. જુસ્સો પ્રેમમાં પરિવર્તિત થવાને બદલે નાશ પામ્યો. જ્યારે તેઓએ વ્યક્તિવાદને ઉચ્ચ સ્તરે વિકસાવ્યો ત્યારે આ જ વિકાસ સતત ઝઘડા અને રમખાણો તરફ દોરી ગયો. ગર્વ વધુ મજબૂત બન્યો. તેઓ દયા અને પસ્તાવા વિના ગણતરીમાં જીવવા લાગ્યા. જ્યારે જીવનની ભરતી 5મા ગ્લોબમાં આગળ વધી, ભાવનાત્મક દ્રવ્યથી તેઓ થોડા સમય માટે પ્રવૃત્તિમાં રહ્યા. ભાવનાત્મક શરીર ક્ષીણ થઈ ગયું ત્યાં સુધી, અને પછી વામન થઈ ગયું. 6ઠ્ઠા ગ્લોબ પર માનસિક શરીર કઠણ બની ગયું, ઇલાસ્ટિસિટી ગુમાવી દીધી અને એક વિચિત્ર અસર તરફ દોરી ગયું, અને જે હવે આકર્ષક રહ્યું નથી. અગાઉના રાઉન્ડમાં જે પ્રકારની પ્રશંસા દ્વારા વ્યક્તિગત કરવામાં આવ્યો હતો અને તે આજ્ઞાકારી શીખવા યોગ્ય હતો, તે પણ મોટા ભાગે શહેરની વસ્તીમાં આવવાનું વલણ ધરાવતો હતો. શરૂઆતમાં મજૂરોનો વધુ સારો વર્ગ રચ્યો હતો, જે નીચલા મધ્યમ વર્ગમાંથી ઉપલા વર્ગ સુધી પહોંચ્યો હતો અને ખૂબ જ નોંધપાત્ર હદ સુધી બુદ્ધિનો વિકાસ કર્યો હતો. તેઓ અગાઉના પ્રકારના અતિશય ગર્વથી મુક્ત હતા, એટલે અભિમાની નહોતા. એમ ગૌરવ કે જેણે તેમના ઓરાઓને નારંગીથી ઊંડો રંગ આપ્યો હતો, સ્પષ્ટ તેજસ્વી અને એને સોનેરી પીળો દર્શાવ્યો હતો. તેઓ લાગણીઓથી વંચિત ન હતા, પરંતુ તેમની લાગણીઓ જ્યારે તેમને સહકાર અને પોતાના કરતા વધુ સમજદાર લોકોની આજ્ઞા પાલન તરફ દોરી જતી હતી, ત્યારે તેઓ પ્રેમાળને બદલે સ્વાર્થી હતા. તેઓ સ્પષ્ટપણે જોતા હતા કે સહકાર સંઘર્ષ કરતા વધુ સારા પરિણામ લાવે છે, અને તેઓ અન્ય લોકોમાં સુખ ફેલાવવાની ઈચ્છાને બદલે પોતાના લાભ માટે સહકાર આપતા હતા, કારણ કે એમને ખબર હતી કે સહકાર
સહકાર કરવાથી સારા પરિણામ આવે છે, એટલે પોતાના સ્વાર્થ માટે એ લોકો સહકાર આપતા હતા. તેઓ એવા લોકો કરતા વધુ બુદ્ધિશાળી હતા જેમને આપણે ખાસ કરીને અનુસરીએ છીએ, અને તેમની વ્યવસ્થા અને શિસ્તને તેમની ઉત્ક્રાંતિએ ઝડપી બનાવી હતી. પરંતુ તેઓએ તેમના માનસિક શરીરમાં એવા ગુણો વિકસાવ્યા હોવાની છાપ આપી જે તેમના ભાવનાત્મક શરીરમાં મૂળ હોવા જોઈએ, જે પ્રેમ અને ભક્તિ દ્વારા સ્થાપિત અને પોષિત છે. તેથી ભાવનાત્મક શરીર અપૂરતા પ્રમાણમાં વિકસિત થયા હતા, જો કે અગાઉ ઉલ્લેખિત પ્રકારની જેમ ક્ષીણ થયા ન હતા. ભાવનાત્મક શરીર અપૂરતા પ્રમાણમાં વિકસિત થયા હતા, પરંતુ ઉપર જે બતાવ્યું કે ભાઈ જે લોકો ખૂબ અભિમાની હતા અને એ લોકોએ ભાવનાત્મક શરીર એનું ધીમે ધીમે ક્ષીણ થઈ ગયું હતું, પણ આ લોકોનામાં ક્ષીણ નહોતું થઈ ગયું, પણ ઓછા પ્રમાણમાં વિકસિત હતું. ગ્લોબ, ઈ, એફ અને જી અહંકારના જૂથો માટે સૌથી વધુ ઉપયોગી હતા, જેમણે 3 રાઇટ વેઝમાંથી એક વ્યક્તિગત બનાવ્યું હતું. તેથી એક તરફી ફેશનને બદલે સર્વાંગી રીતે વિકાસ કરી રહ્યા હતા. જેમ કે ખોટી રીતોમાં વ્યક્તિગત કરનારાઓ સાથે બુદ્ધિનો ખોટી રીતે વ્યક્તિગત કરનારાઓ સાથેનો કેસ હતો, જ્યાં સુધી બુદ્ધિનો સંબંધ હતો. પરંતુ છેવટે આ અહંકાર પછીથી શરૂઆતના દિવસોમાં તેમની લાગણીઓ વિકસાવવા માટે ફરજ પાડવામાં આવશે, કે જે અવિકસિત અથવા અવગણવામાં આવી હતી. લાંબા ગાળે તમામ શક્તિઓનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરવો પડશે. ચંદ્રની સાંકળનો 7મો રાઉન્ડ. સાંકળનો 7મો રાઉન્ડ તેના અગાઉના રાઉન્ડથી અલગ છે, કારણ કે ગ્લોબ હવે ધીમે ધીમે વિઘટિત થઈ રહ્યો છે, નષ્ટ પામી રહ્યો છે, અને રહેવાસીઓ છેલ્લી વખત જતા રહે છે. છોડવાનો પ્રવાહ 2 ભાગમાં વહેંચાયેલો છે. કેટલાક હંમેશની જેમ એક પછી એક આગળ જતા રહે છે, અને જ્યારે અન્ય આગામી સાંકળમાં જતા રહે છે. સ્થળાંતર કરનારા જૂથમાં એ, બી અને સી ગ્લોબમાંથી રવાના થયા હતા, જ્યારે ગ્લોબ ડીની વસ્તીના વિશાળ સમૂહે આખરે ચંદ્રની સાંકળ છોડી દીધી હતી, કારણ કે જીવન તરંગોએ તે ગ્લોબને ગ્લોબ ઈ તરફ આગળ વધવા માટે છોડી દીધો હતો. બાકી રહેલા 3 ગ્લોબ્સ પર તેમની ઉત્ક્રાંતિને આગળ વધારવા માટે માત્ર તુલનાત્મક રીતે નાની સંખ્યા પાછળ રહી હતી, અને તેમાંથી કેટલાક આખરે સાંકળમાંથી વિદાય થયા, કારણ કે ગ્લોબ નિષ્ક્રિયતામાં પડ્યો હતો. એવું લાગે છે કે સાંકળની માનવતા માત્ર ત્યારે જ આગળ વધી શકે છે અને માર્ગમાં પ્રવેશ કરી શકે છે જ્યારે તે સાંકળ પરના પ્રાણીઓનું વ્યક્તિગતકરણ વ્યવહારિક રીતે બંધ થઈ ગયું છે. જ્યારે ભવિષ્યમાં વ્યક્તિગતકરણના અપવાદરૂપ કિસ્સાઓ જ બનશે, જ્યારે માનવ સામ્રાજ્યનો દરવાજો પ્રાણીઓ સામે બંધ કરવામાં આવે છે, ત્યારે માનવજાત માટે માર્ગનો દરવાજો ખોલવામાં આવે છે. ગ્લોબ એ પર ઉત્ક્રાંતિના સત્તાવાર પ્રભારી નારંગી રંગના મિત્રોને, એટલે કે એમના ઓરા ઓરેન્જ કલરના હતા, તેમના માનસિક શરીર ખૂબ કઠોર અને સાંકળ પર વધુ ઉત્ક્રાંતિ માટે અયોગ્ય હોવાને કારણે બહાર કાઢે છે. તેમની ઇન્ટરચેન ક્ષેત્રમાં આરામ કરવા માટે મોકલવામાં આવે છે. ગ્લોબ બીમાંથી સોનેરી પીળા જૂથને રવાના કરવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે તેઓએ ગ્લોબ સી પર તેમના માટે એકદમ વિકસિત ભાવનાત્મક શરીરની રચના શક્ય બનાવવા માટે ભાવનાત્મક બાજુને પૂરતા પ્રમાણમાં પોષણ આપ્યું હતું. આજ્ઞા પાલન કરવાની તેમની ઈચ્છાએ તેમના માટે ઓરેન્જ લોકો કરતા વધુ સુંદર ભવિષ્યને આકાર આપ્યો હતો, અને તેમને સફેદ મંદિરોના પાદરીઓ તરીકે એટલાન્ટિસમાં ફરીથી મળવાનું થાય છે. ધીમે ધીમે સારા પ્રકારના ભાવનાત્મક શરીરની રચના કરીને ગ્લોબ સીમાંથી એક નાની સંખ્યા બહાર નીકળી ગઈ, જે અરહત સુધી પહોંચી ગઈ, જેમણે બુદ્ધિ અને લાગણી બંને વિકસાવી હતી, જેમને ચંદ્રની સાંકળ પર વધુ ઉત્ક્રાંતિની જરૂર નહોતી. તેઓએ ચંદ્રના સ્વામીઓનો એક વિભાગનો ભાગ બનાવ્યો. તે જૂથ જેણે આપણી પૃથ્વીની સાંકળ પરના સ્વરૂપોની ઉત્ક્રાંતિની દેખરેખ રાખી. ગ્લોબ સી છોડ્યા પછી તેઓ તે પ્રદેશ તરફ ગયા જ્યાં પૃથ્વીની ચેઇન, એટલે કે સાંકળ બની રહી હતી. 7મા રાઉન્ડમાં શક્તિશાળી વ્યક્તિ, જેને સાંકળના બીજ મનુનું વિરુદ્ધ આપવામાં આવ્યું છે, તે માનવતા અને તેના પર વિકસિત થઈ રહેલા જીવંત પ્રાણીઓના નીચલા સ્વરૂપોને તેના હાથમાં લે છે. એક સાંકળ બીજ મનુ પોતાની જાતને ભેગી કરે છે, તેની શક્તિશાળી દૂરગામી પ્રકાશની અંદર લે છે. સાંકળ પરના ઉત્ક્રાંતિના બધા પરિણામો
તેમને આંતર સાંકળ ક્ષેત્રમાં પરિવહન કરે છે. મૃત્યુની સાંકળના રહેવાસીઓ માટે નિર્વાણ તેમને પોષિત કરે છે. પોતાની અંદર અને છેવટે તેમને નિયુક્ત સમયે આગામી સાંકળના રૂટ મનુને સોંપવાનું અને બીજ મનુની યોજનાને અનુસરીને તેમના રાજ્યમાં તેમના પરિચયના સ્થાન નક્કી કરે છે. ચંદ્રની સાંકળના બીજ મનુએ ચંદ્ર જીવોને તેમના છેલ્લા મૃત્યુ પછી વર્ગો, પેટા વર્ગોમાં તદ્દન ચોક્કસ રીતે વિભાજિત કરીને સેગ્રીગેટ જૂથબદ્ધ કર્યા હતા. બીજ મનુ આગામી સાંકળ માટે અધિકારીઓની પસંદગી કરે છે, જેઓ ઉત્ક્રાંતિના લાંબા ગાળામાં તેમના સાથીઓની આગળ નીકળી જશે. વિવિધ રાઉન્ડ અને રેસમાં માસ્ટર્સ મનુ બોધિસત્વ બનશે. દેખીતી રીતે તેમણે જરૂરિયાત કરતા વધુ છોડ પસંદ કર્યા છે, કારણ કે માળી સંવર્ધન માટે તો ઘણા છોડ પસંદ કરે છે. એમાંથી થોડાક જ જીવતા રહેતા હોય છે, કે આગળ વધતા હોય છે, કે ગ્રો થતા હોય છે. ગ્લોબનો આત્મા જ્યારે તેનું જીવન સમાપ્ત થાય છે ત્યારે એક નવો અવતાર લે છે. જેમ તે હતું તેમ જીવનને પોતાની સાથે આગામી સાંકળના અનુરૂપ ગ્લોબમાં સ્થાનાંતરિત કરે છે. રહેવાસીઓ સાંકળ છોડ્યા પછી તેમના માટે નવું ઘર તૈયાર થાય ત્યાં સુધી એમને લાંબા સમયની રાહ જોવી પડે છે. પરંતુ તે ઘરની તૈયારી ત્યારે શરૂ થાય છે જ્યારે પ્રથમ ગ્લોબનો આત્મા તેને છોડે છે અને મૃત શરીર બની જાય છે. જ્યારે તે જીવનના નવા ચક્રમાં પ્રવેશ કરે છે અને તેની આસપાસ એક નવું ગ્લોબ રચવાનું શરૂ કરે છે. અણુઓ દેવોના નિર્દેશન હેઠળ બનાવવામાં આવે છે, જેમાં માનવજાત સામેલ નથી. ગ્લોબનો આત્મા કદાચ આ વર્ગના દેવોની હરોળમાં છે અને તેના સભ્યો સમગ્ર સિસ્ટમમાં ગ્લોબ બનાવવાનું શરૂ કરે છે. લોગોસમાંથી જીવનનું એક મહાન તરંગ આવા દેવના મધ્યસ્થી દ્વારા પ્રણાલીમાં અણુઓનું નિર્માણ કરે છે. પછી અણુઓ બનાવવામાં આવે છે, પછી કોષો વગેરે. જીવંત પ્રાણીઓ પૃથ્વીની આત્માની સપાટી પરના પરોપજીવી જેવા હોય છે. તેઓ તેમની સાથે પોતાની જાતને સંબંધિત નથી કરતા અને કદાચ સામાન્ય રીતે તેમના અસ્તિત્વ વિશે સભાન નથી. તેમ છતાં જ્યારે તેઓ ખૂબ જ ઊંડી રીતે એક સહજતા અનુભવી શકે છે. અર્હતો જેમણે ચંદ્રની સાંકળના ગ્લોબ સીને છોડીને પૃથ્વીની સાંકળ તરફ દોરી જતા માર્ગની પસંદગી કરી. 2 minutes to sum up, Chitalji. Yeah. May I start? Yes, 2 minutes to sum up. That's all I missed. Remaining part, can you please sum up in 2 minutes? Yeah. હા, એટલે Seventh moon chain, na 7 round. હા, પણ બહુ લાંબુ છે, મને તો સમઅપ કરતા નહીં ફાવે 2 મિનિટમાં. એટલે you can go ahead, na, instead of will take Okay, fine. but if you stop Fine, it. fine. અર્હતો જેમણે ચંદ્રની સાંકળના ગ્લોબ સીને છોડીને પૃથ્વીની સાંકળ તરફ દોરી જતા માર્ગની પસંદગી કરી તે પ્રદેશમાં પસાર થયો જ્યાં પૃથ્વીની સાંકળનો ગ્લોબ એ રચાઈ રહ્યો હતો અને એલિમેન્ટલ કિંગડમથી શરૂ થયો હતો, જે ગ્લોબના મધ્યથી ઉપરની તરફ વહેતો હતો. અહંકારનું જૂથ જેણે ચંદ્રની નીચલી માનવતાના નમૂના તરીકે અનુસરી રહ્યા છે તે ગ્લોબ ડી વિશિષ્ટ સુધારણાના ચિહ્નો દર્શાવે છે. કારણભૂત શરીર સારી રીતે ચિહ્નિત થયેલ છે. બુદ્ધિ વધુ વિકસિત છે. તેમના ઉપરી અધિકારીઓ માટેનો સ્નેહ ગાઢ અને તીવ્ર થયો છે. જુસ્સાને બદલે હવે સ્થાયી લાગણી બની ગઈ છે અને આ તેમની સૌથી વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતા છે. પ્રેરણા હજુ પણ અંધ અને અર્ધ સભાન છે. હજુ સુધી ઉચ્ચ લોકોની સેવા ખુશ કરવા માટે જેમના માટે તેમણે પોતાને સમર્પિત કર્યા છે તે હવે તેમના જીવનમાં પ્રભુત્વ ધરાવતો હેતુ છે. આપણે જોઈ ગયા છે કે પૃથ્વી પર આવનારી જીવનની લાંબી શ્રેણી દ્વારા તેમની લાક્ષણિકતા
ભવિષ્યમાં ઘણું રફ પાયોનિયર કાર્ય કરે છે. ચંદ્ર પરના તેમના છેલ્લા અવતારો દરમિયાન તેમને શારીરિક રીતે એક સાથે લાવવામાં આવેલા છે. અહીં નોંધપાત્ર સમય માટે ઘણી વ્યવસ્થા ચાલી રહી છે. અહંકારના જૂથો વચ્ચેના સંબંધોને મજબૂત કરવા માટે તેમના સમુદાયો પુનર્જન્મ માટે માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. કેટલાક અદ્યતન લોકો અસ્પષ્ટ રીતે જાણે છે કે બહુ મહાન ફેરફાર તોડાઈ રહ્યા છે, પરંતુ આ ફેરફારો દૂરાગામી હોવા છતાં ધ્યાન દોરવા માટે ધીમા છે અને કેટલાક સહકાર આપે છે અભાનપણે, પરંતુ અસરકારક રીતે. જ્યારે વિચારે છે કે તેઓ પોતે મહાન યોજનાઓ ચલાવી રહ્યા છે, સર્વર્સ એટલે કે વર્કર્સનું આ જૂથ કારણ તેની સંખ્યાઓ છેલ્લી વખત મૃત્યુ પામે છે. ગ્લોબ ડી પર જરૂરી સ્તર પર પહોંચ્યા પછી માનસિક પ્લેન સ્વર્ગીય વિશ્વ ફરીથી એકત્ર થાય છે અને તેના સભ્યો એક પ્રચંડ સમય માટે ત્યાં રહે છે અને તેઓ જેને પ્રેમ કરે છે તેની છબીઓ, ખાસ કરીને વધુ અદ્યતન અહંકાર જેની તેઓ ખાસ કરીને સમર્પિત છે, આ જ ઉત્સાહપૂર્ણ ભક્તિ છે જે તેમના વિકાસમાં મદદ કરે છે, ઉચ્ચ ગુણોને બહાર લાવે છે અને આંતર સાંકળ ક્ષેત્રમાં તેમના પર પડતા પ્રભાવો પ્રત્યે વધુ ગ્રહણશીલ બને છે. ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધ અને ભગવાન મૈત્રેય એવા લોકોમાં સામેલ હતા જેઓ ગ્લોબ ઈ અને ગ્લોબ એફ બંનેમાંથી પસાર થયા હતા. ગ્લોબ જી પર પ્રથમ મહાન દીક્ષા સુધી પહોંચ્યા હતા. બીજી સાંકળના 7મા રાઉન્ડમાંથી પણ બહાર નીકળ્યા હતા. તે સાંકળના ગ્લોબ ઈ, એફ અને જી પર બળજબરીથી પ્રક્રિયા સહન કરી શકતા ન હતા, કારણ કે શરતો ખૂબ સખત હતી અને તે માટે તે યોગ્ય છે. તે માટે યોગ્ય છે, એટલે એ લોકો જ તે માટે યોગ્ય છે કે જેઓ તે સાંકળ માટે સફળતાના નિર્ધારિત સ્તરને પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે, અથવા તેઓ ઉપરના વર્ગમાં હતા તે વર્ગમાંથી પસાર થઈ શકે છે. તેઓ ચોથા રાઉન્ડમાં ચંદ્રની સાંકળના ગ્લોબ ડીમાં આદિમ પુરુષો તરીકે પ્રવેશ્યા હતા. બીજા સાંકળના પ્રાણીઓ સાથે તેઓ વ્યક્તિગત કરણ માટે લગભગ તૈયાર હતા. તેઓએ એક સાથે ગ્લોબ એફ પર બુદ્ધ બનવાની તેમની પ્રતિજ્ઞા લીધી, પરંતુ વ્યવસ્થાઓ આપણી પૃથ્વી જેવી ન હતી. સ્વર્ગીય દુનિયામાં એક પ્રકારની સ્વર્ગીય પરિષદ હતી, બૌદ્ધ સુખવતી અને તે મહાન વ્યક્તિ કે જેમને તેઓએ તેમની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી, જેમણે કાર્યકારી બુદ્ધ તરીકે તેનો સ્વીકાર કર્યો હતો, તે હતા જેમને પુસ્તકોમાં દીપાંકર બુદ્ધ તરીકે કહેવામાં આવે છે. તેઓ સાંકળ છોડીને ગ્લોબ જી પર અરહત શિપ પર પહોંચ્યા. મહાન યોજના બીજ મનુના મનમાં છે. મૂળ મનુ તેને તેમની પાસેથી મેળવે છે અને આંતરમાળખાગત નિર્માણમાં ખરેખર કાર્યરત ચેતના છે. ઉત્ક્રાંતિના પરિણામો બીજ મનુના તેજમાં એકઠા થાય છે અને સંપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવાયેલા હોય છે. તેઓ લાખો વર્ષો સુધી બંધ રહે છે અને ધીમે ધીમે નાના બલ્બની જેમ સમયાંતરે પૃથ્વીની સાંકળ પર કાળજીપૂર્વક વાવેતર કરવામાં આવે છે અને આ બલ્બ એ જીવંત આત્માઓ છે. થેન્ક યુ. Thank you so much. Varsha ji, please go ahead with Hindi. ठीक है सर, दूसरे पार्ट का जो कंटेंट है वो थोड़ा लंबा है, तो शॉर्टेस्ट संक्षिप्त में मैं बताऊंगी समय जो कि यहाँ पर ये सर आप समय ले सकते हैं 2 मिनट तक, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि बात पीछे वाले पेज में ज्यादातर रिपीट ही होगी, तो शुरुआत के जो 3 पेज है इसको शॉर्ट में अगर बताया जाए कि फैसले का जो दिन है वो किस तरह से वो तय होता है, इस दिन क्या होता है। तो यहाँ पर जब चंद्र श्रृंखला पर 7वां जो चक्कर चल रहा था, तो इसके अंतिम भाग में जजमेंट का दिन यानी कि फैसले का समय आता है। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, तो यहाँ पे बताया कि जो चेतनाएं थी अलग अलग फॉर्म में, वो जो एक संभावना थी जो एक विकास के लिए अलग अलग फॉर्म में आई थी, तो संभावनाओं को उन्होंने काफी तरह अपने स्वार्थपूर्ण भाव के कारण नष्ट किया। वहां पे क्या हुआ कि लगातार झगड़े और दंगे होते गए, लोग दूसरों को दया भाव, प्रेम, करुणा और वो सब बांटने की जगह लोग इन सब भावनाओं में ठंडे होते गए और वो लोग हिसाबी और किताबी होते गए। दूसरों के बीच खुशियां और फैलाने की जो इच्छा थी, इसके बजाय लोग अपना स्वार्थ और अपने लाभ की सोचने लगी और वो इतने स्वार्थपूर्ण हो गए कि ये जो बात है वो इनके ऑरा में भी नारंगी रूप में और सुनहरे पीले कलर के रूप में वो दिखाई देने लगी।
तो अंतिम समय में जजमेंट के दिन क्या किया गया कि चंद्रमा श्रृंखला के फैसले का दिन जब आया, तो जो लोग सक्षम थे और जो इस श्रृंखला पर आगे बढ़ने में असमर्थ थे के बीच अलगाव और इसके समय जो आगे का उद्देश्य इन लोगों को यथासंभव तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में था, तो जो बचे हुए थे यह जिस जनसंख्या को दूसरी श्रृंखला पर विकास के लिए तैयार करने के लिए तैयारी, और वहां पे वो लोग जो तैयारी में लगे थे और उन्होंने जो सॉर्ट आउट कर दिया, तो ऐसे लोगों को दूसरी चेन पर भेज दिए। जो लोग आगे बढ़ने में असमर्थ थे, इनके विकास के निम्न चरण के लिए अब कोई उपयुक्त पिंड उपलब्ध नहीं था, तो या तो वो मर गए या तो इनको ऐसी कुदरती आपदाओं के कारण मार दिए गए। अब आगे इनका पुनर्जन्म नहीं हुआ, बल्कि इनको गहरी नींद की स्थिति में सुला दिया। वो अपने ही कर्मों के कारण ऐसी स्थिति में वो चले गए। और जो लोग अपने को विकसित कर पाए थे, तो आगे की श्रृंखला में वो अपने विकास के लिए चल पड़े। तो ये जजमेंट का दिन था और ये बात है वो चंद्र श्रृंखला पर 7वें चक्र में घटित हुई थी। अब आगे हम देखते हैं कि उच्च प्रकार के जो शरीर थे, जिन्होंने यथासंभव अपने आप को विकसित किया था, तो इनका क्या हुआ था। तो ग्लोब से सी एक छोटी संख्या में चला गया, जो अर्हत यानी कि उच्च विकास की अवस्था, तो जो अर्हत स्तर तक पहुंच गए थे, जिसने बुद्धि और भावना दोनों को विकसित कर लिया था, तो चंद्रमा श्रृंखला पर और अधिक विकास की आवश्यकता अब इनके लिए नहीं थी। तो लॉर्ड्स ऑफ द मून के एक प्रभाव का हिस्सा वो बने और जो समूह था वो पर्यवेक्षण करता रहा। हमारी पृथ्वी की अगर बात करें, तो हमारी पृथ्वी श्रृंखला पर रूपों का विकास ग्लोब सी को छोड़कर वे इस क्षेत्र की ओर गए, जहां पृथ्वी श्रृंखला का निर्माण यहाँ पे अभी चल रहा था। जो विकसित हो रहे थे एक श्रृंखला, तो यहाँ पे हर एक चेन के अपने अपने मनु होते हैं। तो बताते हैं कि एक श्रृंखला बीच मनु अपने आप में एकत्रित हो जाता है, अपनी शक्तिशाली दूरगामी आभा के भीतर श्रृंखला पर विकास के इन सभी परिणामों को ले जाता है और वो परिवहन करता है। चंद्र श्रृंखला के बीच मनु ने चंद्र जीवों को समूहकृत किया था। इन्हें इनकी अंतिम मृत्यु के बाद वर्गों और उपवर्गों में बिल्कुल निश्चित तरीके से विभाजित किया। बीज मनु ने इसके लिए अधिकारियों का चयन भी किया था। अगली श्रृंखला वे जो विकास के लंबे क्रम में अपने साथियों से आगे निकल जाएंगे और विभिन्न दौड़ में मास्टर मनु बोधिसत्व बन जाएंगे। जाहिर तौर पर एक मालिक के रूप में उन्होंने आवश्यकता से कहीं अधिक का चयन किया। विशेष संवर्धन के लिए कई पौधों का भी चयन करता है, जिनसे बाद में वो चयन किया जा सकता है। ग्लोब की आत्मा जब इसका जीवन समाप्त करती है, तो एक नया अवतार लेती है और जैसे वह थी, जीवन को अपने साथ अगली श्रृंखला के संबंधित ग्लोब में स्थानांतरित कर देती है। चेन छोड़ने के बाद निवासियों को अपने नए घर के तैयार होने तक लंबे समय तक का इंतजार कभी कभार करना पड़ता है इन्हें। लेकिन इस घर की तैयारी तब शुरू होती है जब पहले ग्लोब की आत्मा इसे छोड़ देती है और वह एक मृत शरीर बन जाता है, वो ग्लोब, जबकि वह जीवन के नए चक्र में प्रवेश करता है और इसके चारों ओर एक नया ग्लोब बनना शुरू हो जाता है। और इवोल्यूशन की इस लंबी प्रोसेस में बहुत सारे नेचुरल स्पिरिट यानी कि देवगण यहाँ पे बहुत सारी हमें मदद भी करते हैं। और आगे के चरण में अगर हम देखें, तो चंद्रमा पर इनके अंतिम अवतारों के दौरान इन्हें शारीरिक रूप से एक साथ लाया जाता है और इससे पहले काफी समय से बहुत सारी व्यवस्थाएं चलती रहती है। समुदायों में पुनर्जन्म के लिए मार्गदर्शन करके अहंकारों के समूह के बीच संबंधों को मजबूत किया जाता है। यहाँ पे अहंकारों के समूह यानी कि ग्रुप ऑफ सोल की बात की है। कुछ उन्नत लोग अस्पष्ट रूप से जानते हैं कि कुछ महान परिवर्तन आने वाला है, जैसे अभी पृथ्वी पर जो चल रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, नया कुछ चेंज होगा। तो ऐसा तब के समय में भी हुआ था, लेकिन ये परिवर्तन हालांकि दूरगामी है, अधिक ध्यान आकर्षित करने में बहुत धीमे हैं। कुछ लोग अनजाने में लेकिन प्रभावी ढंग से सहयोग इस विकास क्रम की प्रक्रिया में करते हैं, जबकि यह सोचते हैं कि वे अपनी खुद की महान योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में वे ईश्वर की योजना में ही अपना सहयोग दे रहे होते हैं।
सर्वरों का यह समूह जैसे ही इसकी संख्या अंतिम बार समाप्त होती है तो ग्लोब डी पर आवश्यक स्तर तक पहुंचने के बाद मानसिक स्तर स्वर्गीय दुनिया में पुनः एकत्रित वो सब हो जाते हैं और इसके बाद सदस्य एक विशाल समय के लिए वहां पे रहते हैं। यहाँ पे देवाचंद प्लेन की बात की है। हमेशा इनके सामने इन लोगों की छवियां जिन्हें वे प्यार करते हैं, विशेष रूप से अधिक उन्नत अहंकार की जिनके प्रति वे विशेष रूप से समर्पित है। यह उत्साहपूर्ण भक्ति ही है जो इनके विकास में बहुत मदद करती है और इनके उच्च गुणों को सामने लाती है ताकि बाद में ऐसा हो सके। वे अंतर श्रृंखला क्षेत्र में इन पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति अधिक ग्रहणशील के हैं। भगवान गौतम बुद्ध और भगवान मैत्रेय इन लोगों में से थे जो ग्लोब ई और ग्लोब एफ दोनों से आगे बढ़े और ग्लोब जी पर पहली महान दीक्षा तक पहुंचे। वे दूसरी श्रृंखला के 7वें दौर में बाहर हो गए। अंत में सहन करने में सक्षम नहीं थे। इस श्रृंखला के ग्लोब ई, एफ और जी पर दबाव डालने की प्रक्रिया स्थितियां बहुत ही कठिन है और केवल इन लोगों के लिए उपयुक्त है जो इस श्रृंखला के लिए सफलता के निर्धारित स्तर को प्राप्त कर सकते हैं या इस कक्षा से उत्तीर्ण हो सकते हैं जिसमें वे थे। ऊपर उन्होंने चौथे दौर में आदिमानव के रूप में चंद्रमा श्रृंखला के ग्लोब डी में प्रवेश किया, दूसरी श्रृंखला के जानवरों के साथ जो लगभग तैयार थे। लास्ट में व्यक्तिकरण की बात की है तो बताया है कि उन्होंने ग्लोब एफ पर एक साथ बुद्ध बनने की शपथ ली थी, लेकिन व्यवस्थाएं हमारी पृथ्वी जैसी नहीं थी। एफ ग्लोब पे स्वर्गीय दुनिया में एक प्रकार की स्वर्गीय परिषद थी जिससे बौद्ध सुखावती ऐसी एक नाम दिया गया है और वह परिषद में महान व्यक्ति जिसके लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की थी और जिसने अभिनय बुद्ध के रूप में इसे स्वीकार किया था वह था जिसे किताबों में दीपांकर बुद्ध कहा जाता है। यानी कि जो भगवान गौतम बुद्ध जो इस पृथ्वी के फ्लावर है तो आगे के जो अनेक बुद्ध हो गए तो वो जो बुद्ध थे दीपांकर बुद्ध वो दूसरी चीन के थे, लेकिन उन्होंने इनके सामने भगवान मैत्रेय ने और भगवान बुद्ध की जो सोल थी उन्होंने बुद्ध बनने की प्रतिज्ञा ली थी। वे अरहत शिप पर पहुंचे। ग्लोब जी चेन छोड़ रहे थे। तब महान योजना के बीज मनु के दिमाग में ये सब है और जड़ मनु इसे इनसे प्राप्त करते हैं और अंतर श्रृंखला निर्माण में वास्तव में काम करने वाली चेतना है। विकास के परिणाम बीज मनु की आभा में एकत्रित होते हैं और सही क्रम में बाद में व्यवस्थित होते हैं। वे लाखों वर्षों तक विकसित होते हैं और धीरे धीरे छोटे बल्बों की तरह समय समय पर पृथ्वी श्रृंखला पर सावधानी पूर्वक लगाए जाते हैं। बल्ब यानी कि जीवित आत्माएं, यहाँ पे ऐसा नाम दिया है। तो यहाँ पर एक चंद्रमा श्रृंखला से एक पूरे जीवन का कैसे खनिज वर्ग से सब्जियों से प्राणियों में और प्राणियों से कैसे हम मनुष्य फॉर्म में आते हैं और मनुष्य फॉर्म से आगे हम कैसे अरहत तक और अरहत से कैसे हम बुद्धा तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये अलग अलग लोग का ये जो बताया है इवोल्यूशन का प्लान, तो इसका जो है वो थोड़ा समय कम होने के कारण मैंने थोड़ा संक्षिप्त में बताया। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि हमारा डेस्टिनी पॉइंट क्या है। तो हमारा डेस्टिनी पॉइंट बुद्धत्व प्राप्त करना। फिर हम आगे की चेन पे चले जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और बहुत ही बढ़िया, तीनों लोग ने गजब किया। 3 पटेल इकट्ठा हो जाए तो कार्य पूरा होना ही है। तो वृंदा, इट वाज नाइस। शीतल जी, इट वाज नाइस। यस, एनीवन? हर्षवर्धन जी, कुछ और ऐड करना हो इसमें? आप तीनों अगर चाहें, वर्षा जी आपके पास भी समय है, वृंदा आपके पास भी है, शीतल जी आपके पास भी, अगर कुछ ऐड करना चाहते हो जो में इस किताब को पढ़ के आए, तो पहले आप बोलें, उसके बाद फिर सारे लोग अपना अपना राय देंगे। एनीवन? हाँ सर, जो बुक मैंने पढ़ी थी तो मतलब मेरा ये नॉलेज मतलब मेरी जो इंफॉर्मेशन ये कहती है कि जी, जब हम सभी चेन मून चेन पे थे लेकिन हम अभी मनुष्य फॉर्म में हैं तो हम लोग वहां पे एनिमल फॉर्म में थे पहले आप बोलें, और उसके बाद। हमारे जो मास्टर थे वो वहां पे ह्यूमन फॉर्म में थे। ओके।
हाँ, Yes, Vrinda, you want to add something? Chital ji? ના મારે કઈ કેવું નથી બીકોઝ Okay. Yes, Shinde ji, kahiye sir. Let others speak first. Let me see what they have understood. Okay. तो हर्षवर्धन जी आप हैं और कोई कहना चाहता हो? राज जी हैं, Yes, सुषमा जी हैं, दुबल yes, जी, yes. पाधरी जी, कोई भी कहना चाह रहा हो कुछ? हेलो It is सर, really very नमस्कार nice. हाँ माधवी, Yes, somebody. बोलिए सर, आपका वीडियो ऑन कीजिए। सर मेरा एक प्रश्न है सर। आप वीडियो ऑन कीजिए ना आपका। तो जी, हाँ माधवी जी बोलिए। राज जी है, सुषमा जी है, प्रश्न पूछिए। हेलो It is really very nice. हाँ प्रश्न पूछिए। मेरा एक प्रश्न है सर। यार ये क्या हो आपका आवाज नहीं आ रहा, पीछे से टीवी ऑन है। प्रश्न पूछिए। ये आप जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं चैट बॉक्स में लिख दीजिए ना। प्रश्न पूछिए। बोलिए। हेलो सर, हाँ बोलिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है क्लियर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, बोलिए सर। हेलो हाँ आप प्रश्न कीजिए। आवाज आ रही है आपकी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, ये और वहाँ पे हो तो चंद्रलोक में जो पीछे रह गए लोग, तो उनका क्या हुआ? वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि चंद्र तो आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए। हाँ सर, ये चंद्रलोक में जो पीछे रह गए लोग, तो उनका क्या हुआ? वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि चंद्र तो अच्छा, उनका प्रश्न ये है कि जो लोग रह गए उनका क्या होगा? आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए। जी जी, एनीवन कैन आंसर। हर्षवर्धन जी या शिंदे जी आंसर हाँ दीजिए। सर, उन्होंने इनका, हाँ, आप बोलिए, चलिए वर्षा जी। आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है, आ रही है वर्षा जी, बोलिए। हेलो। अच्छा, बताऊं मैं? हाँ अच्छा, बोलिए। इनका ये प्रश्न है कि जो मतलब एनिमल फॉर्म में थे और जो लोग सो गए, इनका क्या हुआ? तो अभी जो चंद्र पे जो एनिमल फॉर्म में थे, मतलब मेरा जो मैंने जो पढ़ा था या मैं जो समझ पाई, तो ये जवाब ये है कि जो एनिमल फॉर्म में थे और जो आगे जिसकी विकास की संभावना ही नहीं थी, तो इनको एक गहरी नींद में वो सुला दिया गया। अब हमारी पृथ्वी से जब जीवन तरंग है, वो जब ट्रांसफर होगा दूसरी चेन की ओर, तो अधिकांश 75% जो लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे और 25% लोग जो है होते हैं वो मतलब यहाँ पे रह जाएंगे। तो जो मून पे जो लोग थे वो यहाँ पे जब आएंगे तो वो ह्यूमन फॉर्म में आएंगे, और वो जब वो दूसरे जो लोग थे वो एनिमल फॉर्म में आएंगे। तो जो सो गए थे वो ह्यूमन फॉर्म में आएंगे, लेकिन जो पीछे है इनसे थोड़े वो डेवलप होके आएंगे। यानी कि वो इनका नींद में भी इनका इवोल्यूशन तो चल ही रहा है, लेकिन इनकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी कम है। और यहाँ पे जो 25% जो लोग रह जाएंगे, जो ह्यूमन फॉर्म में ही है, लेकिन अभी वो जैसे टेररिस्ट है, बहुत सारे स्वार्थी है, तो वो लोग जो है वो अपना जो लेसन है वो सीखेंगे, और पीछे जो जीवन तरंग आएगा तो इनके वो थोड़े बहुत गाइडेंस इनको प्रोवाइड करेंगे। जी, और कोई प्रश्न तो नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक शिंदे जी। I want to ask a question to यस प्लीज। Vrunda Patel. हाँ या I really appreciate that it is the youth who is studying this book and trying to give us a detailed knowledge. How are you impressed by these books, Vrunda ji?
how you are impressed by this book. Not from the mother, but how you felt it. I think I really enjoyed this book because I could find a lot of connections and links between a lot of things. So, like, my mom used to anyway read a lot and tell me all the stories in very simplified form since childhood. Whatever I can understand, even if I don't understand, she'll tell me, she'll read to me. So when I read this book, it it gave me a lot of links, not only with whatever I've heard before, but also a lot of history that I've read in school or the other books, and seeing the theosophy side of the perspective of it answered a lot of questions or gave me a lot more links and perspectives that I did not consider before. So Thank you. Because why I asked this question, Radha Bernier, when she was the president, she had banned this book for reprinting. And now we have reprinted it. And now we are getting the feedback, how this new generation looks upon such kind of information. But what we have to remember, can I comment on it, Saralji? Please go ahead. We have time. Please go ahead. What I want to say, all these three people, all are Patels. So Patel and Patil are actually, these are the leaders. And what they have said is very nicely expressed. And Manu is the leader of every sub-race. And who were the leader in the moon chain, etc., etc. This knowledge, of course, it gives some impetus to study. But when I heard all this, it is really linking, as Vrunda Patel said. But what Krishnamurti said and what knowledge has given now is this anthropogenesis, how individualization takes place, how Manu takes the lead to develop the new sub-race. The thing that we must remember is, truth is selfless love. That is the key word. What is the truth? Truth is selfless love. And the actualization of selfless love is called doctrine of heart. That is what HPB taught us, this doctrine of heart, which involves, as all these three speakers said, love that is pure, wisdom that is true, will that is noble, and silence that is golden. So if we bring these qualities within us, and those who at any stage of their lives discover this divine wisdom through selfless service. Again, he is selfless service. So we can bring these qualities in us with selfless service. And what story we heard, 4 monkeys on moon chain helped and served their master, not giving much importance to their own lives, but for the others, and devotedly got awarded with human form on earth chain. This is what we can see from such kind of books. But on earth chain, what we have to do is, in this 4th round and 5th root race, those are who are more fortunate, who are those who more fortunate, definitely find intuitively and accept this secret knowledge given by in such books. And therefore I asked Vrunda, such youth people must read it and find we can connect it to our intuition or insight. Sometimes when we are silent, we get the insight. Yes, sir. But JK has warned us that your mind and your brain is not yours. Your mind and your brain is not yours. It is evolved in time. And this we can connect to the moon chain. Yes. From there, this our brain and mind is evolved. And in that way, we are conditioned.
And therefore, Krishnamurti makes us aware that we cannot meet each other because of this conditioned mind and conditioned brain. This we must remember, I think. Such kind of books, when we read, it is very difficult to understand. But Vranda Patel and Chital Patel, Varsha Patel तो national lecturer है, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया. Really interesting. But I heard very carefully. Very nice thing you have carried out. Difficult book to understand. Yes. Thank you very much. Thank you for giving me this. Sir, one more question. Okay. Time hai? Yeah. Ask. Oh, Madhavi, you are asking. Okay. यस सर, शिंदे सर से क्वेश्चन है। हाँ, ये बोलिए। हमारा जो प्लान है वो 7 ग्लोब का है, ABCDE ना, ABCDEFG। तो हम 3rd में थे, मार्च में, तो मून में हम कैसे चले गए? मून कैसे बीच में आ गया? ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। क्या 3rd में क्या थे? 3rd राउंड? नहीं सर, 3rd ग्लोब में, 3rd ग्लोब से हम मून में कैसे चले गए? क्योंकि 3rd के बाद 4th में अपना अर्थ ग्लोब में आना, तो अर्थ ग्लोब में आने से पहले बीच में मून चेन कैसे आ गया? ये थोड़ा नहीं समझ में आया। I could not understand exact what you want to ask. 3rd चेन के बाद But this may help you. अर्थ पे आना था, उसके बजाय बीच में मून चेन कहाँ से आ गई? How did moon is the sub question, sir? जी? A sub planet like that. Subplanetary. Sub planet. It is a subplanetary system. It is. Therefore, We it say happened like that. moon is the subplanet of Earth, and actually Earth is our parental planet. Yeah. So we come from the planetal parent to the Earth. That is what secret doctrine says. Okay. Yes. Before our Yes. coming on D globe, we have to go see to moon chain. Moon chain, let me explain in one way. Shindaji, if you don't mind. Please explain. Yes. It is the matter of the mind. Actually, when any kind of revolution takes place, mind has that capacity and potentiality to go upward. And it ascends to that supreme power and gets nourishment with that, and then it returns. It descends to that particular planet. So it is the subplanet of the Earth, that is the moon. And therefore, what is the mental faculties are there, they remain there in the moon. Therefore, it is the moon which inhabits everyone in that way. In this particular chain, 12 creative hierarchies intimately concerned with the building of the universe. This is its purpose. And therefore, what happens, these hierarchies of intelligence have in past kalpas or universe completed their own evolution. So here you have this study of evolution as a theory. And being this round of the 7 in the wider circle, creative orders are there. And in this way, they are edited by other reports. So these people, those who Hello. those who Your voice is cracking. I think you are oh speaking. my God, this is perhaps Bluetooth. Yes, I should just remove the Bluetooth. Let me do that. Okay. Sir, one more question is that those who could not go to this D globe, remaining, matlab not developed, underdeveloped people, how they will remain? Where and how they will remain? Sound is not clear. My sound is not. Hello. Ashwin, my sound is not clear. Madhavi, you have asked such question.
It is need to be contemplated individually. Yeah. And such questions, they will arise in our mind, no doubt. And therefore, we are asked not to read such books actually. What is present, we must think. It is good thing that you are thinking why everybody gets the opportunity. Everybody gets, nobody is left behind. Everybody gets opportunity, and all these 7 rays need to be developed and need to be tuned. All these factors, they are working. Now we are moving in the modern world, and we know science and technology, vibrations, resonance, all these can be connected and understood. So individual contemplation is required, I think. Okay. Okay, sir. Thank you very much. Otherwise, it becomes simply argument. Nobody has seen this, no? Yeah. Got it. Harshvardhan bhai, your voice is Yeah. not No. That is Now- again, now it was this- it got connected. Yes, I am putting it just far off from my place. Now it is These things are very important. In that way, we can understand the person who speaks very nicely, so that no word should be missed out. Yes, so therefore, it is the individual will to live. That is the main thing. Individual will to live, and that intelligence is developed in that way. So I think this moon chain is in that way very important for all of us, because we live the earthly life. That is correct. But we are highly impressed by all the currents of the moon. On the earthly life, it is very important. So I think that whatever the will, and then wisdom, and then intellect, these three work together as the real faculties of the development in different hierarchies at different levels. So I think that this is very Therefore, important. Harshvardhan, HPB says, Yes. paralyze the lunar body. Yeah. If you want to bring those higher faculties to work here, you have to Yes. paralyze the lunar body. The lunar Correct. body, that what we have inherited from the moon, it needs to be subdued, paralyzed. Yes. That is what she spoke. Paralyzed, subdued, and most of the time, say, we have to have our own intuitive faculty to be developed in the way that we can go further to that particular level. Now, suppose if you meditate on certain level, in the meditation, you will feel that you are on certain planet, that your ether and your body, that is the causal body which is there, transforms into the ether form, and then it goes to that particular planet, and you have all the experiences what CWL has delineated here. I think this is really a kind of phenomena. Understanding it is also a kind of very valuable thing. And as the Theosophical Society members or the students of Theosophy, we have this basic understanding of the evolution from vegetation to the particular different forms of animals, mammals, and other forms. So they also have their own world, and how they have certain, if you have certain mammals and certain insects, you will find that they live in the same state of mind which they used to live some millions of years back. So these scientists have found out, and I want to have one special reference of one of the scientists, Wells, H.G. Wells. He has delineated this kind of things from the particular parts of the world where the ocean is so deep, and here also certain investigations are still to be made. We have not fulfilled all those investigations. We know the story. Yes, we know the story of the Atlantis, but why it happened? Even in Atlantis also, we have the proofs. We have found the proofs. Just like the Dwarika is found underwater, in the same way, some, I think, lakhs and lakhs of years ago, this had happened. So this is all the knowledge that we have to go through. Very wonderful time. And Cheetal, I must congratulate you and your daughter. When I saw her for the first time, really, she spoke very well. She did well. And of course, Varsha, you also spoke very well in Hindi. So you three together did well. And I congratulate you from the
Federation point of view also, and from this Triveni also, and thoroughly Thank you. nice. Thank you. Yes, sir. One minute, may I Sheetal ji, congratulate? बोलिए. Yes, may I congratulate Brunda? She has such a flowy voice in for so much deep subject that hearty congratulations. And I think what question was asked, if I am not wrong, I think those people who are sent to deep sleep, they are said to be sent in eighth sphere, and maybe that is called also Avicii. If I'm not wrong, or if I'm correct, anyone may affirm this. Okay. Thank you, Sheetal ji. Atul ji, I think time is up, so we can go ahead for the closing thing. Keshwar ji, kindly start your video. Thank you, Sheetal ji. Thank you. Keshwar ji is not there, so you can go ahead. Archana ji is there. Keshwar ji is okay. I'm there. યસ કેશવરબેન હવે શિવમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर् न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्यु न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः
चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। थैंक यू सो मच केशवर जी, इट वॉज रियली वंडरफुल। और आप सबकी इजाजत हो तो Thank you. चलिए। Thank you. Bye, Sona. Bye. ચલો બધાને યાદ एंड આવજો. આવજો.